هلا، السلام عليكم. أنا أنشأت هذه القناة ليس فقط لأجل المتعة، لكن لغرض أكبر، وهو بمناسبة عطلة المدرسة. بغيت أنمي اللغة اللي تعبت، وأنا أبي أسوي جدول عشان أتعلمهم. فقلت لنفسي ليش ما أهرج سواليف كذا قصيرة لك عشان ما تتحدث، لأن تعبت وأنا أنجلد من الجرامر بتاع الإنجليزي والكوري والقواعد التي ما تدخل العقل. وبدل ما أضيع وقتي في السوشيال ميديا أسوي فيديوهات حتى لو ما كانت الجودة حلوة وتسجيل الصوت زفت. يعني ما حد مهتم أوي بالفيديو في القناة، ما راح تتعدى المشاهدات 7 أشخاص في النهاية. فخلينا نخش في الموضوع. الفيديو اللي أنا تحديدا مريت بشعور فقدان الذات. يمكن كل شخص، يعني فقدان ذاتي اللي إيش اسمه، تفتقد ذات، تشتاق لنفسك. أوكي، إن كل شخص ولا حالته of course الخاصة، لكن اليوم التوبيك هو أنا. فإذا نريد نروح لأيام بريموها، اسمي موها على فكرة، رسيت أعرف عن نفسي. المهم، يلا نروح لأيام كنت في أواخر السنة في المتوسط، الفصل الثامن. كانت صراحة ذيك الأيام مرة حلوة، أيام المتوسط كلها كانت أحلى أيام، بس تحديدا الصف الثامن كان أكبر بريم في حياتي. أكيد في سلبيات، وكنت أكره نفسي وأستنى بس أطلع من المتوسط وأدخل الثانوية، وأسوأ أيام فيها ضغط نفسي عشان أنت خلاص بتتخرج من المتوسط. كل أستاذ حاطين عيونهم عليك ويخافونكم من السقوط، لأن إذا سقطت وربعك يعني دخلوا الثانوية وأنت رجعت سنة، فهذه بالنسبة للأساتذة أكبر فضيحة. فأتذكر ذيك الأيام يا كثر المسابقات اللي دخلتهم، لأن الأساتذة يسوون مسابقة من الشخص اللي ذاكر وحافظ مادته أكثر، فإذا فزت يعطوك درجات. وأنا إذا سمعت درجات هذه أبغاها حرفيا. كنت مرة مشفوعة على الدرجات، الحين مشفوعة على الدرجات، لكن ذيك الأيام كنت مرة مشفوعة على الدرجات. كنت أتذكر لما كنت أدخل الامتحان كنت أحسب كل مادة وكم أستاذ ماسك لي درجات، يعني أستاذ الفلاني ماسك لي 8 درجات على مادته، فإذا جبت الدرجة كاملة الأساتذة يحط لي من الدرجات اللي جمعتها في الأنشطة داخل الفصل. مثلا جبت 80 في المادة التربية، وأنا عندي 8 درجات من الأنشطة داخل الفصل، فيكون مجموع 88 فإنجاز وربي. وكنت من الدوافير، وأتذكر كنا أنا وبعض الدوافير نتسابق من يحصل درجات زيادة في الأنشطة. ولا أحكي لكم كم الأساتذة كانوا يحبونا، أقصد نحن الدوافير، يعني حرفيا ذيك الأيام كنا مدللين الأساتذة، وين ما نروح يمدحونا. أقول ذيك الأيام كانت أيامنا. لكن أول ما صرت أول ثانوي ودخلت صف أول ثانوي، مدري أيام العطلة بهدلتني، ولا أنا خلصت شغفي وطاقتي في المتوسط. يا أخي حتى الأساتذة تحسهم صاروا همجيين وما ينطقون، يعني كانوا أول حتى ما ينطقون، لكن كأنه زودوها مرة في الثانوية حتى يعني الدرس ما يدرسون كويس. يعني يا أستاذ، أنا أكلم بكامل قلة احترامي، أقول برأيي أوكي، بكامل قلة احترامي. أنت إيش وظيفتك في الحياة؟ إنك تدرس كويس، صح؟ وأكثر شيء مستفز إنك لما تسأله عن شيء ما فهمته في الدرس يقعد يكشر. خير، أنت خير، أوكي خير، إيش فيك تحسبني أنا جيت هنا وتارك بيتي وفراشي وراحة وراحتي بوسط هذا البرد، مع أن نص بنات حارتي نايمين ومرتاحين عشان أشوفك وما تدرس ولا تفهمني الدرس؟ خير، ليش أهلي دافعين لك الفلوس يا أخي؟ اللي يقهر في المدارس الغير حكومية أنهم يأكلون فلوس، ما يدرسونك زي الناس. يا أخي يا أخي درس كويس، أوكي، درس كويس أو انقلع. ما حد قالك درس. طيب هم اللي يكرهوك في الدراسة، وإذا ما جبت علامة هم الذي يكرهونك في الدراسة ترى. وإذا جبت علامة مو كويسة يعطوك نظرة إن يعني إيش فيك، كنت من الدوافير يا عيب الشمل. يا أخي دي العلامات مو من قلة اجتهادي، دي العلامات بسبب جودة تدريسك الخايسة اللي زي وجهك، استغفر الله. بس المهم شكلي طلعت حرتي كلها في الفيديو، يا أخي مرة يقهرون. المهم ما علينا، وبس أحس بعد ما خرجت كل حرتي أقدر أرقد بسلام الحين. Hi everyone, السلام عليكم. Okay, this channel not just for fun but
bigger reason, since it is the school holiday, I wanted to finally improve with languages I've been trying so hard to learn. I keep trying to make study schedule, but then I thought, why don't I just talk about random short things and practice speaking? Honestly, I'm tired of getting beaten up by English and Korean grammar. There are so many rules that just don't make sense to me. So instead of wasting my time on social media, I thought, why not make videos? Even if the quality isn't great and audio sounds terrible, who cares? It's my first video. It probably won't even get more than 7 views anyway. So let's finally get into today's topic. Have you ever felt like you lost yourself? Maybe everyone feels it in a different way, but today I'm going to talk about me. So if we go back to my middle school days, my name is Muha. By the way, I forgot to introduce myself anyway. Let's go back to when I was in 8th grade. Honestly, those were really good days. Middle school was probably the best time for me, especially 8th grade. Of course, there were bad things too. I didn't really like myself back then, and I was always waiting to finish middle school and go to high school. But 8th grade was also one of the most stressful times because it was the last year of middle school. All the teachers were watching us closely and always warning us about failing, because if you fail, well, all your friends move it to high school and you had to repeat the year. The teachers acted like it was the biggest disaster ever. I remember those days. I joined so many competitions because the teachers would make competitions between students. However, studied or memorized the most would win extra marks. And if I hear the word marks, that was literally all I wanted. I was so obsessed with getting good grades. I remember going into an exam and calculating how many marks each teacher had given me from activities. For example, if a teacher give me 8 extra marks for class activities and I got 80 on the exam, my final score would be 88, and I would be like, yes, I did it. I was definitely one of the top students. I remember that some of us top students would even compete with each other to see who could get more activity marks. And don't even get me started on how much the teachers loved us. I mean, they really loved the top students. We were basically spoiled by our teachers everywhere we went. They would praise us. Honestly, those were our days. But then I started high school. I don't know if the holiday destroyed me and stored my energy, or if I had already used all my motivations in middle school. But when I started high school, everything felt different. Even the teachers felt more difficult to deal with. They were already annoying before, but in high school, it felt like they become 10 times worse. Sometimes they didn't even explain lessons properly, and while all due respect, with all due respect, teacher, what is your job? To teach probably, right? The most annoying thing is when you ask a teacher about something you didn't understand and they just make an annoyed face at you. Like, what's your problem? Do you think do you think I left my warm bed, left my house, and came out in the cold just to see you not teaching probably and not help us understand the lesson?
Why are my parents even paying you? That is what annoys me about private schools. They take your money, but sometimes they don't even teach you properly. Like, please just teach properly or leave. Nobody forces you to become a teacher. Sometimes teachers are the reason you started hating studying, and then when you don't get a good grade, they look at you like, what happened to you? You used to be one of the top students. Excuse me, these grades are not because I stopped trying. Sometimes the problem is the quality of your teaching. Okay, I'm sorry. I think I just let out my anger in this video. They really annoy me. Anyway, never mind. I feel like now that I finally got everything off my chest, I can sleep peaceful. And that's it for today. 안녕하세요 여러분, 아싸말레이쿰. 제가 이 채널을 만든 이유는 그냥 재미로만 하기 위해서가 아니에요. 더 큰 이유가 있어요. 지금 학교 방학이라서 그동안 열심히 배우려고 했던 또 언어를 제대로 연습해 보고 싶었어요. 계속 공부 계획을 세우려고 했는데 어느 순간 이런 생각이 들었어요. 그냥 짧게 아무 이야기나 하면서 말하기 연습을 하면 되지 않을까. 솔직히 영어랑 한국어 문법에 너무 지쳤어요. 공부해야 할 규칙도 너무 많고 아무리 봐도 이해가 안 되는 문법도 많아요. 그래서 소셜미디어를 보면서 시간을 낭비하는 대신 그냥 영상을 만들어 보기로 했어요. 영상 화질이 별로여도 상관없고 제 목소리 녹음이 별로여도 상관없어요. 아니, 첫 번째 영상이잖아요. 어차피 제우스도 7명 이상은 안 나올 것 같아요. 그러니까 이제 진짜 오늘 영상에 제대로 들어가 볼게요. 여러분은 혹시 자기 자신을 잃어버린 것 같은 기분을 느껴본 적이 있나요? 사람마다 이유는 다르겠지만 오늘은 제 이야기를 해보려고 해요. 그럼 제 중학교 시절로 돌아가 볼게요. 그리고 제 이름은 화예요. 자기소개하는 걸 깜빡했네요. 아무튼 제가 중학교 3학년 때 이야기예요. 솔직히 그때는 정말 좋은 시절이었어요. 저에게 중학교 시절인 정말 좋은 기억이에요. 특히 중학교 3학년 때가 제일 좋았어요. 물론 힘든 일도 있었어요. 그때 저는 제 자신을 별로 좋아하지 않았고 빨리 중학교를 졸업하고 고등학교에 가고 싶었어요. 그런데 중학교 3학년은 정말 스트레스가 많았어요. 중학교 마지막 학년이었기 때문에 선생님들이 우리를 계속 지켜봤어요. 그리고 계속 떨어지면 안 된다고 겁을 줬어요. 친구들은 다 고등학교에 가는데 나만 떨어져서 같은 학년을 다시 다니면 선생님들은 그걸 정말 큰일처럼 생각했어요. 그때를 생각해보면 정말 많은 대회에 참가했어요. 선생님들이 누가 공부를 더 많이 했는지, 누가 내 영어 더 많이 외웠는지 경쟁을 시켰곤 했어요. 그리고 이기면 점수를 줬어요. 저에게 점수라는 말은 정말 최고였어요. 저는 점수에 엄청 집착했거든요. 이 선생님이 나한테 활동 점수를 몇 점 줬지? 예를 들어 시험에서 80점을 받았는데 수업 활동으로 8점을 받았다면 총점이 88점이 되는 거예요. 그러면 저는 진짜 엄청 좋아했어요. 저는 완전 공부 잘하는 학생이었어요. 저랑 다른 공부 잘하는 친구들은 누가 활동 점수를 더 많이 받는지 서로 경쟁하기도 했어요. 그리고 선생님들이 우리를 얼마나 좋아하는지 말하도 못해요. 저는 공부 잘하는 학생이었기 때문에 선생님들이 정말 이쁨을 많이 받았어요. 어딜 가든 선생님들이 우리를 칭찬했어요. 솔직히
그때는 정말 우리 세상이었어요. 그런데 교동학교 1학년이 되고 나니까 뭔가 달라졌어요. 방학 때문에 제 에너지가 다 사라진 건지 아니면 중학교 때 제 열정을 다 써버린 건지는 모르겠어요. 고등학교에 돌아가니까 모든 게 달라진 느낌 있어요. 선생님들도 더 힘들게 느껴졌어요. 중학교 때도 선생님들이 완전히 변하는 건 아니었는데 고등학교에서는 더 심해진 것 같았어요. 수업을 제대로 설명하지 않은 선생님들도 있었어요. 그리고 정말 죄송하지만 선생님의 직업이 뭐예요? 학생들을 제대로 가르치는 거잖아요. 제일 짜증나는 건 수업에서 이해하지 못한 걸 선생님에게 물어봤을 때예요. 그런데 선생님이 자신나는 표정을 지어요. 왜? 아니, 제가 따뜻한 침대와 집을 두고 좋은 날씨가 학교에서 온 이유가 선생님 수업을 제대로 듣지도 못하고 이해도 못하게 하려고 온 건가요? 왜 우리 부모님이 선생님한테 돈을 내고 있는데요? 특히 사립학교에서 이런 게 정말 짜증나요. 돈을 대는데 제대로 가르쳐주지 않을 것 같을 때가 있어요. 그냥 제대로 가르쳐 주세요. 아니면 그만두세요. 아무도 선생님한테 선생님 하라고 강하지 않았잖아요. 가끔은 선생님 때문에 공부가 싫어지기도 해요. 그런데 시험에서 좋은 점수를 못 받으면 또 이렇게 봐요. 너 왜 이래? 예전에는 공부 잘했잖아. 아니요. 제가 노력을 안 해서 그런 게 아니에요. 가끔은 수업질 때문에 그런 거라고요. 죄송해요. 생각해보니까 제가 이 영상에서 화를 다 풀어버린 것 같네요. 진짜 너무 짜증났어요. 아무튼 됐어요. 이제 하고 싶은 말을 다 했으니 마음에 편해졌어요. 이제 편하게 잘 수 있을 것 같아요. 오늘 영상에 여기까지.